6 Vikram. Yes, ma'am. Right. Good. Okay, good morning to everyone. I hope am I audible? Kindly type it in the chat in both classes. Am I audible? Is my voice is clear? Yes. What about in second class? Yes. Okay, fine. So yesterday we have go with the 8085 ALP, okay, assembly language program of 8085 regarding the lab. Okay, regarding the theory session, today we are going to continue the architecture of Intel 8085 microprocessor. Fine. So before getting into today's topic, we will recap what are the things we have discussed in the previous theory session. Okay, so in the previous theory session we have discussed about system bus of Intel 8085. Okay, can you people type it in the chat? System bus means what are the buses it includes? Yes, very good Dixon. Address bus, data bus and control bus from the CPU. Okay, clear? So this entire thing we call it as a system bus. Fine. So address bus, data bus and control bus. Can you people type it in the chat? What about the size of address bus in Intel 8085? What about the size of the address bus? Yes, very good. 16-bit address. Clear? What about the size of the data bus? 8-bit. Very good. Okay. Regarding the control bus, we should not say it is 16-bit or 8-bit or 10-bit like that. Okay. Because collectively we are having many signals which are having individual functionality. Okay. Individual purpose is there. So it cannot be told in terms of size. Collectively, all the control signals can be represented as control bus. Fine? Okay. Now my question is addressing capability. Many times we have discussed about this. Okay. You already told the size of the address bus is 16-bit. What about the addressing capability? What about the addressing capability of Intel 8085 microprocessor? Maximum memory எவ்வளோ interface பண்ண முடியும்? Yes, very good. 64 kilobyte. That's the correct answer. Okay, fine. Now my next question is, what about the addressing range? Total 64 KB நம்ம சொன்னோம்னா அந்த மெமரியோட அட்ரஸ் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும்? 16-bit address சொல்லியாச்சு. So address எதுல இருந்து எது வரைக்கும்? Yes, 0000H to FFFFH. Okay, fine. See, when you are saying the address, it must be always told in 16-bit. Don't forget it. Karthikeyan, kindly correct it. Okay, your way of answering is correct only. See, what you have answered is correct only, but it must be always represented in 16-bit. That means 4 hexadecimal digits must come. Okay, 0H to FFFFH in போட்டுக்கீங்க இல்லையா, அது வந்து 0000H to FFFFH. Okay, fine. So it is 64 kilobytes. Okay, not kilobit, it is kilobytes. Okay, fine. Next, demultiplexing of lower order address and data. Clear? So which signal we used for that purpose? Which signal we used for this purpose? Yes, very good. ALE. What ALE stands for? What ALE stands for? Address latch enable. Very good. Okay. Dear students, in your classroom we have posted the handout material recently. Okay, kindly go through the modules. Okay, module handouts. Fine. At the end of each material, you will be having some review questions. Clear? See, you peoples, if you are interested, I hope everyone is interested. Okay, you can write the question at the end of your notebook. Microprocessor notebook oda end la the question எழுதி அதுக்கான answers you can write.
Clear? If you have any doubt regarding that particular question, you can ask us. Okay, you can contact us, or else you can just type it in the private comment. Classroomல நீங்க comment பண்ண முடியும் இல்லீங்களா? So அதுல type பண்ணீங்க அப்படின்னா we will help you. Clear? See, for what purpose we are telling is, many questions we are asking in the class session. Okay, apart from that, some of you may hesitate to answer. Okay, those people you can refer those review question. Fine. Okay, so ALE is what kind of signal? Sajid sir asked, you people typed control signal. Very good, correct. Okay, so it is one of the signal in the control bus. Fine. Then we have introduced about the timing and control unit of Intel 8085 microprocessor. Okay, Intel 8085 microprocessor என்னென்ன control signals la இருக்குன்றது ஒரு overview மட்டும் கொடுக்கும். Clear? Fine. Before getting into timing and control unit, we will discuss about the different types of computer architecture. Actually, this topic has to be taught immediately after the buses of Intel 8085. Okay, so போன டாபிக் முடிச்ச உடனே அடுத்து இதுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். Fine, we have missed out, so we have inserted the slide now. So we are having broadly two types of computer architecture. Okay, can anyone aware of it? Have you heard about it? Computer architecture. See, in general, computer architecture means that particular architecture has to be fixed first before designing any microprocessor. Okay, so ஒரு microprocessor design பண்றதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய architecture எப்படி இருக்குன்றதை we have to fix. Then only it can be designed. Okay, so broadly we are having two types of computer architecture based on the memory and the bus. Clear? So என்னோட சிஸ்டம்ல bus எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க, மெமரி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க, அதை பேஸ் பண்ணி we are having two types of computer architecture. Okay, fine. See, Karthikeyan typed 32-bit or 64-bit. Okay, so it's about the size of the microprocessor. Okay, it's not about the type of architecture. Anyhow, Karthikeyan, I appreciate you for trying to answer. Okay, have you heard about this word anywhere? எங்கேயாவது இதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்குமா? I hope computer science students. No. Okay, fine. See, we are having two types of computer architecture. One is von Neumann architecture. Okay, it should be pronounced as von Neumann because it's a German word. Okay, the pronunciation must be von Neumann architecture, or else you can simply say it as von Neumann architecture. Okay, so in general people say von Neumann architecture. Fine. The another type of architecture we are having is Harvard architecture. Clear? So it is the name of the university. Okay, though some group of peoples propose some computer architecture. Okay, so broadly we are having two types of computer architecture. You people search in the net. Okay, what is the other name for von Neumann architecture? It is also developed by some of the university. Okay, it is named with that particular university name. Okay, so you just try it. Google search பண்ணி பார்க்கலாம். Fine. So இந்த ரெண்டு computer architecture தான் எல்லா சிஸ்டமுமே ஃபாலோ பண்ணும் based upon the memory and the bus architecture. Fine. There are some computer which uses combination of both von Neumann and Harvard architecture, that we call it as mixed Harvard architecture. Okay, or simply we can say mixed architecture. Okay, but broadly we are having only two types of computer architecture. Clear? Fine. So I am going to display two pictures, two images. Can you people identify the difference between the two pictures? So this is von Neumann architecture computer. Okay, this one is Harvard architecture computer. Okay, what's the difference you are seeing in this picture? Can you people try to type it in the chat? Consider the left hand side image and the right hand side image. Any idea? We are having CPU in both the diagram. Yes, Sajis typed separate memory. Okay,
program and data memory is separated. In which block diagram? In which computer architecture? In which computer architecture? Very good. In the case of Harvard architecture, we are having different memory. Okay, that means program ku taniya or memory irukum, data ku taniya or memory irukum. Clear? What about in the left hand side? In the case of von Neumann architecture, we are having same memory for program as well as data. Correct? The next question, what about the bus? What about the bus? As we are having same memory for program and data, எனக்கு instruction எடுத்துட்டு போறதுக்கும் data bus தான் யூஸ் ஆகுது, data எடுத்துட்டு போறதுக்கும் data bus தான் யூஸ் ஆகுது. What about in the case of second diagram? In the case of Harvard architecture? In the case of Harvard architecture, separate bus. Very good. That's the key point I am expecting from you peoples. Okay, fine. See, same memory for program and data in the case of von Neumann architecture. Similarly, same bus for accessing the program. That means instruction. Opcode எடுத்துட்டு போறதுக்கும் அதே இதுதான், டேட்டாக்கும் அதே பஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். What about in the case of Harvard architecture? Separate memory for program and data, separate bus for accessing the code and the data. See, program in the sense code. நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற coding. See, yesterday lab session I have told you one program, addition of two 8-bit data from memory location 8500H and 8501H. கரெக்ட்டா? program வந்து எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 8000H ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தோம். கிளியர்? See, எப்பவுமே program தனியா இருக்கணும், ஓகே, டேட்டா தனியா இருக்கணும், பட் சேம் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு நமக்கு. yesterday லேப்ல நம்ம பார்த்தோம். கிளியர்? See, memory in the sense memory address space. Okay, second module இத பத்தி டீடைலா பார்ப்போம். Clear? We are saying address space, same address space for program as well as data in the case of von Neumann architecture. In the case of Harvard architecture, we are having different address space for program memory and different address space for data memory. Clear? That means physically உங்களுக்கு ரெண்டு அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் வந்து ப்ரோக்ராமுக்கு, இன்னொரு அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டாக்கு. Clear? Fine. Which architecture is faster and why? Sajid sir asked. Can you people imagine and type? Okay, Anthony Surya, kindly just think about it. Harvard architecture. I think Sajid found out the answer. Princeton architecture. The other name for von Neumann architecture is Princeton architecture. Very good, Sajid. Okay. In the second classroom, one of the student, lateral entry student, he answered Princeton architecture. Okay. See, எனக்கு நேத்தி நம்ம லேப் பார்த்தோம், கரெக்ட்டுங்களா? ஒரு 3 byte இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தா எனக்கு கோட் எடுத்துட்டு போறதுக்கு சிங்கிள் பஸ் தான் இருக்கு, கரெக்ட்டா? சோ கோட் எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும்? I can get the data. Say for example MVA A,20H அப்படினா first 3E it has to take opcode எடுத்துட்டு போகணும். Then only it know what it has to do. So அதுக்கு தேவையான டேட்டா நெக்ஸ்ட் அக்சஸ்ல தான் எடுத்துட்டு போக முடியும். Whereas in the case of Harvard architecture, ரெண்டுமே செப்பரேட் மெமரியில இருக்கு, செப்பரேட் பஸ் இருக்கு. That means when you are getting the code, the same time the data can be get through the data bus. Program can be taken from the separate bus, data can be accessed from the separate bus. Fine? So the meaning என்ன சொல்ல வரோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, see, when we are having separate bus, என்னோட கோட் எடுத்துட்டு வர அதே இன்ஸ்டன்ட்ல டேட்டாவும் ரெடியா அவைலபிளா இருக்கும் டேட்டா பஸ்ல. Clear? That means the operation can be done in a faster way. Clear? Have you got it? Yes? Okay, fine. So apart from this two architecture, we told mixed Harvard architecture. Okay, in that case, we are having separate memory for program and data, but same bus for accessing both program and data. அதாவது மெமரி மட்டும் தனித்தனியா இருக்கும், ஆனா சேம் பஸ் தான் இருக்கும். எதுக்கு? To access the code and the data. Clear? So
Can you people type it in the chat which type of computer architecture followed by Intel 8085 microprocessor? Totally வந்து 64 KB address சொன்னோம் கரெக்ட்டுங்களா? We are having only 64 KB of address space. Clear? Fine. To get the data as well as code ரெண்டுத்துக்குமே நமக்கு என்னது சேம் பஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்ட். தென் சேம் மெமரியில தான் நம்ம என்ன பண்றோம், சேம் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ்ல தான் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டேட்டா ரெண்டுமே வச்சிருக்கோம். ஸோ வாட் அபவுட் இன்டெல் 8085? எஸ், வெரி குட், வெரி குட். செகண்ட் கிளாஸ்ல Intel 8085 microprocessor பொறுத்த வரைக்கும் it is von Neumann architecture because 64 KB address space ஒண்ணே தான் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 64 KB address spaceல தான் நம்ம ப்ரோக்ராமையும் வச்சிருப்போம், டேட்டாவையும் வச்சிருப்போம். கரெக்ட்டுங்களா? செப்பரேட்டா எனக்கு அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் கிடையாது டேட்டாக்கு. That's why it is called as von Neumann architecture. In the case of mixed hardware architecture, okay, we are having separate memory for program and data. தனித்தனி அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. ரெண்டு அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கும். 00002 FFFF for program, 00002 FFFH for data. So அப்ப இதுக்கு 64 KB, அதுக்கு 64 KB, டோட்டலா 128 KB மெமரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அட்ரஸ் பண்ணலாம். ஃபைன். அவுட் ஆஃப் தட் 64 KB டேட்டாக்கு, 64 KB ப்ரோக்ராமுக்கு, அந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சர்லாம் இருக்கு. கிளியர்? பட் சேம் பஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரியும் இருக்கு. Try to draw architecture diagram for mixed hardware when we are okay, you will try to draw the architecture diagram for mixed hardware architecture, okay, when we are dealing with Intel 8051 microcontroller. Okay, Intel 8051 microcontroller, there you can visually see this. Okay, before that you people try it. Okay, fine. So we will proceed with the timing and control unit for today's session. Fine. So already we have gone with the purpose of timing and control unit. Can you people type it in the chat? What is the role of the timing and control unit? To do any action by the CPU, whatever the action done by the CPU, all the signals, okay, necessary for that particular operation is done by the timing and control unit. It synchronizes all the activities. That is the correct answer, Anthony Surya. Coordinating and controlling. Very good diction. Okay, see, it is coordinating and controlling all the operation takes place within the CPU. Okay, and the outside, also outside the CPU. Fine. So the timing and control unit is responsible for coordinating and controlling various activity. Okay, fine. So it is used to synchronize all the activities happening inside and outside the processor. So the timing and control unit is a part of CPU that generate timing and control signal for execution of instruction. ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவையான சிக்னல்ஸ் எல்லாமே யார் ஜெனரேட் பண்றா? The timing and control unit. Okay, so it is also generating the output clock for peripheral devices. Very good, Anthony Surya. Fine. So that's what we are saying, synchronizing. Okay, fine. So in the last class we have revealed what are the control signals we are having. Okay, so already நம்ம என்னென்ன மைக்ரோப்ராசஸர்ல என்னென்ன பின்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறோம். For providing power supply we have 2 pins. என்னென்ன ஜெனரலா பவர் சப்ளை ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு 2 பின் இருக்கும். என்னென்ன? Kindly type it in the chat. So it's a 40 pin IC. So the 40 pins டோட்டலா என்னென்னதுக்கு அலோகேட் ஆயிருக்குன்றத we will go with it. Okay, ஜெனரலா ஒரு ஐசில பவர் சப்ளை எங்க கொடுப்பீங்க? any IC you take. Yes, VCC and VCC ல plus 5 volt கொடுப்போம். ground or VSS, both are same only. Okay, so VCC and ground or VCC and VSS. so ரெண்டு பின் ஆயிடுச்சு. கரெக்ட்டுங்களா? then how you will provide the clock input? உங்களோட மைக்ரோ ப்ராசஸர் Intel 8085 க்கு clock input எப்படி கொடுப்பீங்க? we have 2 pins. உள்ள ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் இருக்கும், வெளியில என்ன கனெக்ட் பண்ணணும்? oscillator circuit is inside, outside what we have to connect? Yes, very good. What about in the second class room la?
see உள்ள வந்து நம்ம ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் இருக்குன்னு சொல்லி வச்சுப்பா, வெளியில என்ன இருக்கும்? See, clock input decides the operating frequency of a microprocessor, correct? So what must be connected externally so that it will generate the clock input? Do you remember that? One material, two terminal device we will connect outside the microprocessor. Do you remember that? Kindly refer your notes and tell. In A class, many of the students typed. A class la nariya per type பண்ணிருக்காங்க. Yes, Abhinesh, crystal, exactly. Crystal on கேக்குறீங்க? Yes, crystal only. Fine. Where you will connect the crystal? It's a two terminal device, no polarity for that. So where you will connect the crystal? Across which terminals? You can see the diagram and tell. Notes எடுத்துப்பீங்க இல்லையா, அந்த diagram பார்த்து சொல்லலாம். ரெண்டு பின் அதுக்கு இருக்கு. Yes, very good Abhinesh. Second classroom la type பண்ணிட்டாங்க பின் என்னன்னு. What about in first classroom? X1 and X2, very good. Shivakumar, A register and ALU kadiyadpa. I am asking about the pins, hardware pins available in Intel 8085 microprocessor. Okay, so total 4 pin நமக்கு தெரிஞ்சாச்சா? For power supply 2 pin, ground க்கு 2 pin, correcta? Correct? Then for address and data, how many pins? For address and data, suggest whether it is 24 pin. Anthony Surya typed correctly. See, totally நமக்கு address க்கு 16 bit, data க்கு 8 bit வேணும், but we managed to have address and data using multiplexing concept. Yes, very good Abhinesh. It is 16 pin only. Sindhuja, 16 pin only. Very good. Vignesh, kindly correct it. It's not 8 pin, 16 pin. Correct? அந்த 16 pins என்னன்னு டைப் பண்ண முடியுமா? ப்ராசஸர்ல இருந்து வெளியில வரக்கூடிய 16 pins for address and data. Can you people type it in the chat? Yes, AD0 to AD7. So multiplex the address data. Fine. Then A8 to A15. It's not D8 to D15. Anthony Surya, kindly correct it. A8 to A15. Very good. Okay. Thank you. So totally 16 pins. So already 4 pin, இப்போ ஒரு 16 pin சொன்னீங்க. 20 pin நம்ம பார்த்தாச்சு. Clear? Fine. So still we have to go with what are the other 20 pins. Okay. So அதுல control signals 4 pins. ALE, read bar, write bar, ready, 4 pin. Then status signal 3 pins. IO/M bar, S0, S1. Then clock signal ஒரே ஒரு pin, clock out னு இருக்கு. Fine. So இங்க ஒரு pin இருக்கு. DMA signals we are having 2 pins. Then for reset purpose we are having 2 pins. So total இங்க எத்தனை pin list பண்ணிருக்கிறோம்? 2, 4, 5, 8, then 4 more pins. How many pins we have listed here? Yes, totally 12 pins we have listed here. Clear? So almost in the timing and control unit பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 32 pin மைக்ரோப்ராசஸர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியும். Clear? அதோட பர்பஸ் என்னன்றது தெரியும். Fine. When you are designing a particular system, you have to know hardware detail as well as the program. வெறும் programming மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? So hardware connection எப்படி பண்ணனும்ன்றது we have to know. Fine. Now we will go with control signals. Fine. So ALE, read bar, write bar, ready. So all these 4 control signals we will go. Fine. So already we have gone through ALE enough time we have spent to explain the ALE. So it is address latch enable signal. Okay, when ALE will get enabled, can you people type it in the chat? Whenever or during what operation ALE get high or ALE is enabled? Yes, whenever it tries to send the address. Okay, when addressing the data, very good. When addressing the memory location. Okay, when addressing the memory location, whenever the microprocessor address a memory location or input output device, at that time ALE become 1. Okay, clear? So the latch will get enabled only during
சரி, நான் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா latch disable இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ ரெட் கலர்ல நம்ம போட்டிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ எனக்கு என்னவா ஒர்க் ஆகும், டேட்டா பஸ்ஸாக ஒர்க் ஆகும். when the latch get enabled at that time it will work as lower order address bus. ஸோ மேலே உள்ளது higher order address bus கண்டினியூஸாக இருக்க போகுது. fine, it is not depending on the ALE. Please remember one thing, the higher order address bus is independent. It is always holding the higher 8-bit of your 16-bit address. Fine, the lower 8-bit only get latched. So lower order address bus is enabled when ALE goes high. Okay, so எப்பெல்லாம் address send ஆகுதோ அந்த டைம்ல ALE high ஆகும், lower order address latchல store ஆயிடும். So it is available till end of the process. Okay, so it is an active high signal. It is used to demultiplex the lower order address and data bus. Okay, AD7 to AD0 A7 to A0, D7 to D0 demultiplex பண்ணும். கரெக்டா? Fine. So if ALE is high, then multiplexed bus carries lower order address. அதான் நம்ம பார்த்தது. If ALE is low, then multiplexed bus carries data. Okay. So I hope everyone know this very well enough. With respect to CPU, ALE is input signal or output signal? Can you people type it in the chat? Processor பொறுத்த வரைக்கும் I think Dixon typed the correct answer. What about in the second classroom? Whichever signal it is coming from the CPU to the outside world. CPU ல இருந்து வெளியில சிக்னல் வந்து அது என்னது? Input signal or output signal? Yes, Sajis also typed the correct answer. Yes, output signal. Okay, so whatever the signal coming from the CPU to outside device, it is called output device. Okay, வெளியில இருந்து உள்ள போனாதான் அது என்ன சொல்லுவோம்? Input signal சொல்லுவோம். Clear? Fine. So we are having RD bar, WR bar. Okay, RD bar stands for read signal. Okay, WR bar stands for write signal. Okay, so நம்ம நல்லா ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும். மியர் அட்ரஸிங், ஒரு மெமரியை அட்ரஸ் பண்ணா மட்டும் அதுல இருந்து டேட்டா வராது, அதுல இருந்து கோடு வராது. ஓகே, இட் ஹாஸ் டு சூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் தி டூ ஆபரேஷன். எடுத்துட்டு வர போறோம் அப்படின்னா என்ன ஆபரேஷன், கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ண போறோம்னா என்ன ஆபரேஷன், ரீடிங் அப்படின்னா என்ன ஆபரேஷன், இன்புட் ஆபரேஷன் ஆர் அவுட்புட் ஆபரேஷன். With respect to your CPU, yes, we are getting something inside the CPU அப்படின்னா input. Very good. Okay, so read signal எதுக்காக? To get an input from the memory location. It can be either a code or data. Fine. What about write signal? What about write signal? When we want to write something, CPU ல இருந்து வெளியில போனா அது என்னது? Output. Very good. Clear? So இப்போ input operation அப்படின்னா read signal enable ஆகும், output operation அப்படின்னா write signal, active low signal which are used for read. Students, please wait. Some network issue. Network issue. கொஞ்சம் wait பண்ணுங்க. ஆமா, I mean
ராம் சார். சஜி சார் இப்ப கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே. வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க. Students, please don't leave. Yeah, please don't leave. Sir will be connecting now. Sahith Anwar, roll number 240, Sahith Anwar. Roll number 240, Sahith Anwar. Ma'am, am I audible in both classes now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Okay, okay. I think connection is lost. I have connected Okay, to my sir. mobile phone. Okay, sir. Okay, sir. 19L 256 Vikram. Vikram, 19L 256 Vikram. Is the slides are visible, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Vikram, please move to other classroom link. Wait a minute, ma'am. Yes, sir. Okay, I hope now my voice is audible and the slides are presenting properly. Yes, sir. Yes. Okay, okay, fine, fine. So read and write signal, both are active low signal, okay, which are used for read and write operation. Okay, can you people type it in the chat whether both signals can be active at the same time? ரெண்டு சிக்னலும் ஒரே நேரத்துல ஆக்டிவா இருக்க முடியுமா? Is there any possibility? No, definitely no. Okay, see, even though your microprocessor can do both read and write operation, it cannot be done simultaneously. Correct? ஒரே நேரத்துல அதால என்ன பண்ண முடியாது, ரீடோ ரைட்டோ பண்ண முடியாது. Fine. At any point of time, it can either read a data from the memory to CPU or it can write a data from CPU to memory. Okay, that means read and write signal both cannot be active at the same instant. Fine. Then the second question, okay, whether read and write signals are enabled throughout the mission cycle. ஒரு read operation நான் பண்ணணும் அப்படின்னா entire mission cycle க்கு read enable இருக்கணுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it's not like that. It's not like that. Okay, so first what it has to do, already நம்ம ஒரு diagram பார்த்தோம், அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். What about the first part we have to do? What about the first part the CPU has to do? மெமரில இருந்து ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா CPU ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? What is the first thing it has to do? Kindly type it in the chat. I hope I'm audible. Yes, Sivakumar, addressing. Very good, very good. Many of you are typing. What about in the second class? Is it correct? Address பண்ணணுமா first? Yes or no? Yes, okay, fine. So for memory வந்து நம்ம access பண்ண போறோம் அப்படின்னா first part என்ன பண்ணணும்? You have to address the memory location. Correct? That is the first part. Okay, so during that time read write ரெண்டுமே disable தான் இருக்கணும். ரெண்டுமே disable தான் இருக்கணும். ஏன்? Because we are using multiplexed address database. Okay, அப்ப நான் அட்ரஸ் பண்ற அதே இன்ஸ்டன்ட்ல read signal enable ஆனா எனக்கு என்ன ஆகும்? இந்த டயக்ராம் பார்த்து சொல்லலாமா? இது என்னோட அட்ரஸ், லோவர் ஆர்டர் அட்ரஸ். ஓகே, இது ஹையர் ஆர்டர் அட்ரஸ். ஸோ இது ரெண்டும் கம்பைண்டா 16 பிட் அட்ரஸ். கரெக்டா? ஃபைன். இது வந்து டேட்டா பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வென் ஐ ஆம் சென்டிங் அன் அட்ரஸ், சேம் இன்ஸ்டன்ட்ல நான் ரீட் சிக்னல் கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்?
ஐ மீன் ஏஎல்இ ஹையா இருக்கிற அதே டைம்ல எனக்கு ரீட் சிக்னல் வந்தா என்ன ஆகும்? It will try to come this side. Correcta? Are you able to understand what I am saying? So it cannot be done like that. Nalla gavanikanu. First part, it has to send the address. Address poi latch aanadhukku appuram address bus enna maarinum data bus change agum. So appo ALE 0 aayidum. Fine. Once ALE 0 aanadhukku appuram enakku enna agum? Now this will work as a data bus. Clear? Nalla gavanikanu. AD7 to AD0, it is having dual function. When sending address, latch enable agum, the lower order address will get stored into the latch. So entire 16-bit address is available now. After that, it has to change as data bus. AD7 to AD0 will work as a data bus. If a latch disable aidichuna, whatever the content you are reading, it won't get stored into the latch. Clear? So in this way only it will work. So while processor try to read the memory, RD bar will be active. Okay. For writing into the memory, WR will be active. Clear? So now read operation perform pandra appadina, after addressing the memory location, this signal will go low. Okay. So appo enna agum? Nama address panna memory location and the data memory lendu through the data bus it will come to the CPU. Correct? Okay. In the case of write operation, after addressing the memory, the data from accumulator, okay, CPU lende enga pogum? The address memory location pogum. So for that, after the addressing only, this read and write signal will be enabled. Are you able to understand what I am saying? Once address panni mudichadukku appuram, I mean initial first cycle la ALE high agum, lower byte address poi latch la store agum. After it gets stored, then only read or write signal should be enabled by the CPU, must be enabled by the CPU. Clear? So in that way only it will work. எப்படி சார் அது இதெல்லாம் பண்ணணும், இந்த விஷயம்ல எப்படி சார் அதுக்கு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ அதுக்கு உண்டான சர்க்யூட்ஸ் எல்லாமே they have designed that entire thing we call it as timing and control unit. Clear? So இந்த clock pulse ல address send பண்ணியாச்சு, that is one state. Okay, one T state. Okay. அடுத்த சைக்கிள், அடுத்த கிளாக் பல்ஸ்ல it has to generate the read signal. So அப்ப read operation நடக்கும், or else it has to generate the write signal, write operation நடக்கும். Fine? Okay. So RD bar and WR bar both are active low signal. Okay. Whenever the CPU wish to perform read or write operation, it will generate the signal. Okay. So based upon this signal, any one of the operation will take place. Okay, if CPU is reading something from memory, that time what will be the value of RD bar and WR bar signal? I think Dixon typed 10. Yes, RD bar will be active. That means 0. Very good, very good, very good, very good. Abhinesh, very good. Okay, see RD bar அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம்ப்பா, ஆனால் ஆக்டிவ்னா மீனிங் என்ன? 0 இருக்கணும். Fine. If RD bar equal to 0, it is performing read operation. Okay, fine. Okay sir, so இது வரைக்கும் ALE னா என்னன்னு தெரியும், RD bar தெரியும், WR bar we know. Okay, now we are getting into the signal called ready. Okay, the name itself indicate ready. What it mean? What it mean? See, when I am dealing with some slow peripheral device, என்னோட CPU ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஒர்க் ஆகும், ஆனா அதே ஸ்பீட்ல என்னோட கனெக்டிங் டிவைஸ் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்ட்டுங்களா? both is having different performance, speed of operation. Correct? Processor டேட்டாவை வேகமா வாங்க முடியும் டிவைஸ்ல இருந்து, பட் டிவைஸ் என்ன பண்ண முடியாது, that much fast it cannot deliver. Fine? So there may be some data loss. There may be some data loss. So for that we are having the signal called ready. Clear? Class start பண்ணலாமா அப்படின்னா மீனிங் என்ன? If I am taking the class continuously, fast நடத்திட்டே போறோம், கரெக்டா? கண்டென்ட் உங்களுக்கு டெலிவர் ஆகுமா? You can hear something, but you cannot understand anything. Correct? See, if I am taking the class in a faster way, உங்களோட ஸ்பீடுக்கு நான் மேட்ச் ஆகாம ரொம்ப ஃபாஸ்டா நான் எடுத்துட்டு போனா என்ன ஆகும்? You can't follow me. Correct? You may lose some content. Correct? Yes or no?
Yes, definitely. Similarly, your processor is operating at a faster speed. Okay, what about your mouse or keyboard or something else? Can be operated in a slower speed. Clear? Sir, it is possible that read and write signals work at a time in Harvard architecture? That's good question. Okay, definitely it can be possible, but separate read write signal will be there for program memory and data memory. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ரீட் ரைட் சிக்னல் காமனா இருக்க முடியாது. See, ரெண்டு மெமரி நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ரெண்டுத்துல இதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணுவீங்க. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ இதுல ரீட் ஆர் ரைட் தான் பண்ண முடியும், இதுல எது ரீட் ஆர் ரைட் தான் பண்ண முடியும். Fine? Are you able to understand, Umesh? Okay, fine. It's a good question. What he asked is a good question. Sir, separate memory தானே இருக்கும், செப்பரேட் பஸ் தானே இருக்கும் ஹார்வர்ட் ஆர்கிடெக்சர்ல. அப்ப ரெண்டு மெமரியும் நம்ம வந்து ஒரே நேரத்தில் ஐ மீன் ரீட் ரைட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்கிறாரு. இது தனி அட்ரஸ் ஸ்பேஸ், தனி பஸ், தனி மெமரி இருக்கு. ஸோ இதுக்கு தனியா ரீட் ரைட் சிக்னல் இருக்கும். Similarly, for data, you will be having separate read write signal. Okay. One more information I want to tell you. Generally, program memory வந்து எங்க இருக்கும்னா ROM-ல இருக்கும். Okay. Generally, where the program memory will be where? Generally, ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா program எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா embedded systemல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா program will be in the ROM. Why? You consider your washing machine or smart TV or whatever it may be. அதில் எழுதியிருக்க ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு ரேம்ல எழுதியிருந்தா என்ன ஆகும்? when you are turning off your system, the program will get erased. Clear? Yes, very good. Danya, permanent memoryல தான் எழுதுவோம். ப்ரோக்ராம் வந்து permanent memoryல தான் இருக்கும். ஓகே, ரோம் அப்படின்னா ரீட் ஒன்லி தானே, கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப அதுக்கு ரைட் சிக்னல் தேவையா? நோ நீட். கிளியர்? ஃபைன். See, ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். even though we are having separate memory, separate இதுன்னு சொல்றோம்னா similarly read write signalum தனித்தனியா தான் இருக்கும். Fine? Okay. Fine. Now coming to the ready signal. Fine. Suppose if I am delivering very faster, if you are not able to understand at that point of time, what you will say? ஒன்னு விதியை நினைச்சிட்டு இருக்கலாம், ஏதோ நடத்துறாரு இவரு, நம்ம ஏதோ கவனிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம். ஃபைன். இல்ல நான் உண்மையிலே லேர்ன் பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் சம்திங் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? When I am teaching in a faster way, if you are not able to follow it, what you will do? Yes, to say low, to say slow போங்கன்னு சொல்லலாம். அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? Can stop and ask, sir அப்படின்னு சொல்லி இன்டரப்ட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார், நீங்க போன டாபிக் சொன்னதே எங்களுக்கு இன்னும் புரியல அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆர்எல்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? See, whenever you are ready to get the input, at that time only you will send a signal to processor that I am ready. Okay, you consider I am the processor and you people are the peripheral device or memory locations. Okay, when I am trying to read your data or getting some information from you, at that point of time you will say I am not ready. The device will say I am not ready to accept your data or I am not ready to give you a data. See, microprocessor ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ணனும் ட்ரை பண்ணுது. அந்த டைம்ல ரெடி சிக்னல் என்ன இருக்கணும்? ஹைல இருந்தா மட்டும்தான் the device is ready to communicate. Fine. Suppose the device is not ready to deliver a data or accept a data. Input device இருந்தா it should give a data. Output device இருந்தா it should accept a data. Correct? So the ரெண்டுத்துல see, you can see when you are printing something, ஸ்லோவா தான் நமக்கு என்ன ஆகும்? ஒரு பார் மாதிரி மூவ் ஆகும். நவ் பிரிண்டிங் அப்படின்னு போயிட்டு பர்சன்டேஜ்ல ஓடிட்டு இருக்கும். வாட் இட் மீன்? நான் பிரிண்ட் கொடுத்த உடனே என்னோட CPU என்ன பண்ணும்? இட் வில் டிரான்ஸ்ஃபர் த டேட்டா டு பி பிரிண்டட் டு த பிரிண்டர். பிரிண்டர்ல ஒரு ப்ராசஸர் இருக்கும், கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ அந்த ப்ராசஸருக்கு இது இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துரும். பட் த பிரிண்டர் இஸ் அ ஸ்லோ பெரிஃபரல் டிவைஸ் when compared to your CPU. கரெக்ட்? ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்? பிரிண்டர் ரெடியா இருக்கிறப்ப டேட்டாவை வாங்கும், பிரிண்ட் பண்ணும். ஃபைன். ஸோ it will work in that way only. Clear? Then only there won't be any data loss. Clear? அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் என்ன ஆகும்? டேட்டா லாஸ் இல்லாம கம்யூனிகேஷன் நடக்கும். Clear? When we are dealing with slow peripheral device,
It must be interfaced with ready signal. Fine. Ready signal இல்லாம பண்ணா என்ன ஆகும்? CPU கொண்டு வந்து ஒரு டேட்டாவை திணிச்சிட்டு போகும் மெமரியில எழுது அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு போகும். டிவைஸ் ரெடியா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ப்ராப்பரா போய் ரைட் ஆகாது. Similarly, when it is reading some data from the input device, ஸ்பீட் மிஸ்மேட்ச் ஆனா என்ன ஆகும்? அது டேட்டாவே கொடுக்காது. அதுக்கு முன்னாடி இது சம் கார்பேஜ் வேல்யூ ரீட் பண்ணிட்டு வரும். கிளியர்? So this point of things can be avoided using the ready signal. So ready signal is also an active high input signal to the processor. இது ஏன் input signal சொல்றோம்? Who is saying I am ready or not? Processor CPU CPU இல்ல outside devices. Who is saying I am ready or not? Yes, device only. That is, from the device to CPU, the signal must be there. So ready signal is the input signal. It's an active high input signal. Okay. So it is used to synchronize input output device with the processor. Okay. If the output device or memory device is not ready, it pulls the ready signal low. Apna meaning enna? Eppa ready signal low agum? If the input output device is not ready to accept the data or to give the data, at that time this pin will be pulled low by the device. நார்மலா இந்த பின் ஹைல தான் இருக்கும். என்னோட டிவைஸ் என்ன பண்ணும்? இந்த பின்னை வந்து லோ பண்ணி விடும். எப்ப? if it is not ready to communicate or accept some input or accept some output from the CPU or to give some data to the CPU. Clear? If the input output device is not ready, at that time it will pull the signal low. In the signal low state க்கு போயிடுச்சுனா your processor will enter into wait state. நம்ம பார்த்தோம் இல்லீங்களா? ரெண்டு சைக்கிள்ல வந்து டேட்டா ரீட் ஆயிடும் மெமரியில இருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம். கரெக்ட்டுங்களா? If the device is not ready, it will go mini cycle. That we call it as wait cycle அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பேர் என்ன சொல்லுவோம்? Wait cycle அப்படின்னு சொல்லுவோம். At that point of time, the CPU will do nothing. Simply idle தான் இருக்கும். Wait பண்ணும் till the device is getting ready. Fine? So once it is ready to interact with the microprocessor, the ready signal become active again. Fine? Do you understand this concept? Do you understand this concept? புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே இது? So it's a control signal, okay, accepted by the CPU from the outside device. Whenever the device is ready, this pin is high. Whenever the device is not ready, the pin will be getting into the low state. Fine? So that's all about the control signals. Okay. See, timing and control unit la totally we are having 4 control signals: ALE, RD bar, WR bar, ready. Okay. So the 4 signals நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தாச்சு. Fine? So look about this diagram. So the diagram la ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம assume பண்ணிக்கணும். எப்படி? உள்ளே இருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் வந்து மல்டிப்ளெக்ஸ்டு சிக்னல் சொன்னோம். ஃபைன். ஸோ அதை வெளியில நம்ம லேட்ச் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியாச்சு? ஏஎல்இ சிக்னல், வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஎல்இ சிக்னல் டிமல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபைன். ஸோ 16 பிட் அட்ரஸ் வரதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம், டேட்டா வரதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். ஃபைன். ஹியர் யூ கேன் சி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ளது நம்மளோட ப்ராசஸர், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ளது நம்மளோட இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ். கரெக்டுங்களா? ஸோ என்னென்ன சிக்னல் எது கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் பாருங்க. From processor, RD bar is connected to RD bar of IO device. என்னோட input output deviceலயும் RD bar, WR pin லாம் இருக்கும். Clear? Then WR pin is connected to WR bar pin. Fine? Then deviceல busy bar அப்படின்னு இருக்கு, இங்க ready signal இருக்கு. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Whenever the device is busy, this signal will be low. So அப்ப ரெடி ஆகல அப்படின்னு அர்த்தம். Fine? So during that time microprocessor enter into wait state. Okay. So இங்க ஒரு சிக்னல் நம்ம போட்டுக்கோம். என்னது? CS bar, chip select அப்படின்னு போட்டுக்கோம். Please understand one thing. Each and every input output device is going to have its unique address which are generated by some logic. So அதுக்கு தான் address decoder நம்ம யூஸ் பண்றோம். Clear? Who will make ready equal to 1 or ready equal to 0? Sajid sir asked one question. யார் வந்து ரெடி சிக்னல்ல 1 or 0 பண்ணுவா? Who will make ready signal 1 or 0? Busy signal from the busy signal எங்க இருந்து வருது? CPU ல இருந்து வருதா இல்ல டிவைஸ்ல இருந்து வருதா?
Yes. Yes, very good. From the external device, generally input output device. ரெண்டுமே output device மட்டும் கிடையாது, both input as well as output device. Fine. So இங்க CS bar ஒரு சிக்னல் இருக்கு. So இது மீனிங் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் 16-bit அட்ரஸ் வரப்பதான் இந்த சிப் வந்து எனேபிள் ஆகும். இந்த சிப் எனேபிள் ஆனாதான் எனக்கு என்ன ஆகும், இந்த ரீட் ரைட் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே பெர்ஃபார்ம் ஆகும். கிளியர்? ஸோ ஜென்ரலா நம்ம என்ன எடுத்துக்க கூடாது, இங்க 16-bit அட்ரஸ் இருந்தா என்னோட டிவைஸ்லயும் 16-bit அட்ரஸ் பஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. கிளியர்? ஹியர் வி யூஸ் சம் அட்ரஸ் டீகோடிங் லாஜிக். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கலாம், 1011 0011 1110 111 sorry 1001. Okay, kindly type it in the chat. What about this in hexadecimal? About this in hexadecimal? Hexadecimal இது என்னன்னு டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Kindly type it in the chat. I have typed a 16-bit address. அது hexadecimal எனக்கு என்ன வரும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So convert this binary pattern into hexadecimal. நாலா குரூப் பண்ணியே கொடுத்துட்டேன் நான். Anthony Surya, kindly check it. Alla first digit மட்டும் தப்பா போட்டுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Anthony Surya, kindly check it. Yes, Gauri Shankari, B3E9, very good. Yes, B3E9. அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, here I will have some circuit, address decoder circuit. Okay, so இந்த address decoder circuit என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, whenever the 16-bit comes like this, in the particular pattern vanda mattum it will generate output low, or else it will generate output high. அப்பனா மீனிங் என்ன, இத மாதிரி நிறைய டிவைஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல. இது மட்டும் ஒரு டிவைஸ் கிடையாது. see, இந்த டிவைஸ் மட்டும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் கிடையாது. many devices we will connect with the processor. fine. எல்லா டிவைஸ்லயும் என்ன இருக்கும், chip select இருக்கும். when the chip will get select based upon the address logic B3E9, I have told an example. நான் அதுக்கு இந்த சர்க்யூட்டை டிசைன் பண்ணியிருந்தா B3E9 என்ற அட்ரஸ் வர்றப்ப மட்டும் தான் இந்த டிவைஸ் செலக்ட் ஆகும். ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த டைம் இது என்ன ஆகும், டிசேபிள்ல தான் இருக்கும். கிளியர்? சிப் எனேபிள் ஆனாதான் எந்த ஆபரேஷனா இருந்தாலும் இதுக்கும் இடையில நடக்கும். ஃபைன். See, when we are having multiple many input output device around my CPU, the CPU has to address, சென்ட் பண்ற அட்ரஸ் எல்லா டிவைஸ்க்கும் போகும். ஆனா எந்த டிவைஸோட அட்ரஸ் மேட்ச் ஆகுதோ அது கூட மட்டும் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் கிளாஸ் ரூம் 2, ஓகே, கிளாஸ் ரூம் 2 19L 312 19L 312 19L 312. In A class, I will call some number. Okay, 19L 131. First classroom, 19L 131. 19L 131. Can you hear me, Mariam? Sir, I'm speaking. Okay, I can hear now. Okay, fine. What about 19L 312 Dinesh Kumar? Second classroom la. Fine, you can take it in that way. When I am calling a particular roll number, can everyone hear me? Yes or no? நான் கூப்பிட்ட ரோல் நம்பர் அவர் காதுல மட்டும்தான் போய் விழுந்துச்சா? Everyone can hear me, correct? Everyone can hear me. நான் அட்ரஸ் பண்ண பர்சன் ஒருத்தர் தான், கரெக்டா? பட்
யாரை அட்ரஸ் பண்ணன்றது எல்லாருக்குமே போச்சு, கரெக்டா? பட் who responded? That addressed memory. Fine. So Sunil Marianoda roll number நான் கூப்பிட்டேன், அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாரு. செகண்ட் கிளாஸ் ரூம்ல தினேஷ் குமார் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னா மீனிங் என்ன? There is no memory location like that. கரெக்டா? ஆக்சுவலா ஆன்லைன்ல இருக்கிறாரு பட் ரெஸ்பான்ஸ் எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா மீனிங் என்ன? அந்த மாதிரி ஒரு மெமரி டிவைஸே இல்லைன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி ஒரு இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸே அந்த அட்ரஸ்ல இல்லைன்னு அர்த்தம். கரெக்ட்? That means the device is not available. Okay, I'll call some other in the second classroom. Okay, 19T117. 19T117. Yes, Sanjay Mohan, very good. Okay, he responded now. See, whatever I am speaking, whatever the address I am sending, all the devices will get, but only the device which is having the address part I send will respond. Have you noted it out? புரிஞ்சுதா இப்போ? So each and every input output device is assigned with some address. That address, அந்த address decoder சொல்றோம் இல்லைங்களா, address logic. So அந்த லாஜிக்கை வச்சு தான் அது செலக்ட் ஆகும். ஃபைன். ஸோ நம்ம சொன்ன இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னோம்? B3E9. இந்த 16-bit address B3E9 வந்தா மட்டும் எனக்கு chip select enable ஆகும் அப்படின்னா, so that is the address of the device. Like that only the address will be fixed. Fine. So with this the control signals are over. Okay. Now we will move on to the status signal. Shall we proceed? Yes. Okay, fine. So IO/M bar, S0 and S1. Okay. So all the three signals are status signal. Okay, which indicate the current operation going in the CPU. இப்ப என்னோட Intel 8085 microprocessor என்ன ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது? Okay, with the help of this signal, three signals, we can know. Fine. So the total of three signals இருக்கு. அதுல S0 and S1. Okay, based on S0 and S1, the processor may perform the following operation. இது கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லலாம். Based on the operation performed by the CPU, the status of S0 and S1 will be there. Fine. S0 S1 பொறுத்து processor பண்ணாது. Okay, kindly correct it. Okay, so based on the operation the CPU is doing, the status signal S0 and S1 will be there. Okay, so what about this signals? Whether input signals or output signals, CPU இந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றது இந்த பின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். Whether it is output device or output signal or input signal. Yes, very good, Anthony Surya, Logas Nega, Sajis, Danya, Sri Vidya Niketitan. Very good. Okay, see, it is the output signal from the CPU. Okay, so that it is telling I am doing this operation. நான் இந்த வேலையை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்றத இந்த ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல் மூலமா தெரியப்படுத்துது. That's all. Okay, fine. So இதுல ஃபர்ஸ்ட் சிக்னல் IO/M bar. கரெக்டா? இதுல யாருக்காவது ஏதாவது புரிஞ்சா சொல்லலாம், நீங்களே சொல்லலாம். IO/M bar. It is a single signal. Okay, இங்க IO-க்கு மேல பார் இல்ல, /M-க்கு மேல பார் இருக்கு. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Yes, very good, Anthony Surya. Input, output or memory. IO devices are memory device. Clear? எது கூட என்னோட processor first communicate பண்ணிட்டு இருக்கு. Whether it is communicating with the memory device or whether it is communicating with the input output device. Fine. Can you people type it in the chat if IO/M bar equal to 1? இந்த signal high ஆ இருந்துச்சுன்னா மீனிங் என்ன? It is communicating with whether memory device or IO device. Yes, very good. It is communicating with IO device. Anthony Surya, kindly correct it. When the signal is 1, okay, IO-க்கு மேல bar கிடையாது. Clear? It is communicating with the input output device. Very good. Okay, when this signal is low, when this signal is low, IO/M bar equal to 0, என்ன மீனிங் என்ன? It is now doing an operation with
memory device. Clear? Fine. இப்போ இது input output device கூட communicate பண்ணுதா இல்ல memory device கூட communicate பண்ணிட்டு இருக்கா? ஆபரேஷன் எது கூட நடந்துட்டு இருக்குன்றத இந்த ஒரு சிக்னலை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். Fine. The next step, what type of operation it is doing அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் S1 and S0 இந்த ரெண்டு சிக்னல். Okay, we'll go with it. நல்லா கவனிக்கணும். S1 S0 ரெண்டுமே 0 இருந்தா halt operation. What it mean? It is one signal, not two. As Ajit sir told, it is individual signal. IO/M bar is a single signal. Okay, IO/M bar is a single signal. Okay, 0 இருந்தா it is dealing with memory. 1 இருந்துச்சுன்னா it is dealing with input output device. Okay, I think first classroom many of you are typing stop. Okay, 0 இருந்தா என்ன சொல்றோம்? halt operation அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Stop அப்படின்னு டைப் பண்ணிருக்காங்க. What about in second classroom? Any idea? 0 halt na meaning என்னப்பா? What is the meaning for this halt? Yes, program execution stop ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். That means my microprocessor is not doing anything. It is not doing anything. Okay, program எடுத்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம ஒரு இடத்துல வந்து நின்னுடுச்சுன்னு அர்த்தம். Fine, program execution stop ஆயிடுச்சு. That means it is not doing anything, nothing processing. Fine, very good. அடுத்து 0 1 இருந்தா மீனிங் என்ன பாருங்க. when S1 S0 ரெண்டும் 0 1 இருந்தா மீனிங் என்ன? S1 equal to 0, S0 equal to 1. What is the meaning for this? It is performing a write operation. It is performing a write operation. Fine. What about 1 0? What about 1 0? Yes, it is performing read operation. Fine. Have you got it? 0 இருந்தா எந்த வேலையும் செய்யாம சும்மா இருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ராசஸர். கரெக்டா? 0 1 இருந்தா மீனிங் என்ன? ப்ராசஸர் இப்ப ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ரைட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்ட்டுங்களா? If it is 1 0, it is doing read operation. If it is 1 1, what it mean? ரெண்டு சிக்னல் 1 1 இருந்தா மீனிங் என்ன? If both are 1 1, either opcode fetch or interrupt acknowledge. நல்லா கவனிக்கணும். இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்ட்? opcode fetch. Yes, very good Anthony Surya. Fetching the program. Okay, இப்போ நம்ம மெமரில இருந்து என்ன பண்ணுது? ப்ரோக்ராமை fetch பண்ணி எடுக்குதுன்னு அர்த்தம். opcode fetchனா. Clear? Interrupt acknowledge. Interrupt பத்தி நம்ம இன்னும் படிக்கல. Okay, later point of time we will deal with about interrupt. Acknowledge means generally what is the meaning for acknowledge? Acknowledge. Confirmation. Correct? Acknowledge அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? Confirmation. இப்போ நம்ம ஒரு லெட்டர் யாருக்கும் சென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அது கூட acknowledge அட்டாச் பண்ணி அனுப்பிச்சா என்ன ஆகும்? Whether that particular information reached to the destination or not. Correct? We are having some confirmation, acknowledgement. Fine. Interrupt acknowledge அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா வெளியில இருந்து ஒரு டிவைஸ் ஒரு ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராசஸரை ரெக்வெஸ்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? If the processor is ready to do that work, it will send an acknowledgement. அது பேர் தான் interrupt acknowledge அப்படின்னு சொல்லுவோம். Later point of time இதை பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம். Fine. இப்போதைக்கு அதை பத்தி worry பண்ண வேணாம். Later point of time, okay, we will discuss about that. Okay, who will make the signal S0 S1 0 0? யார் பண்ணுவான்? சஜித் சார் கேட்டிருக்காங்க. Who will generate this signal? Whether the device or CPU? Yes, very good. CPU. Yes, very good. CPU. Okay, fine. So I hope everyone can understand. S1 S0 மட்டும் வச்சுட்டு என்ன ஆபரேஷன் பண்ணுதுன்னு சொல்லிடலாம். But whether it is communicating with input device or output device, combine பண்ணாதான் மீனிங் கிடைக்கும். பார்க்கலாமா? Shall we proceed? So combining all the three signals, you can have some meaning. பார்க்கலாமா? Fine. So look out this table. நல்லா கவனிங்க. Opcode fetch generally where your program opcode எங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கும்? மெமரியிலயா இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ்லயா?
எஸ் மெமரி. கரெக்ட். அப்போ ஆப்கோட் ஃபெச் பண்ணுது அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல் S1 S0 ரெண்டுமே 1 1 இருக்கணும். ஃபைன். as it is dealing with memory IO/m bar என்னது 0. ஆப்கோட் ஃபெச் அப்படின்றது ரீட் ஆபரேஷன் ஆர் ரைட் ஆபரேஷன். ஆப்கோட வெளியில இருந்து உள்ள கொண்டு வருது ரீட் ஆபரேஷன் ஆர் ரைட் ஆபரேஷன்? எஸ் ரீட் ஆபரேஷன். ஸோ இப்போ இங்க என்ன ஆகுது? RD bar 0 இருக்கு. அப்ப W bar என்ன இருக்கும்? What about WR bar when opcode fetch cycle? 1. Very good. That means read operation enable இருக்கும், write operation disable இருக்கும். Fine. Next பாருங்க. Memory read. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? As it is dealing with memory IO/m barல இந்த சிக்னல் என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. That means the processor is now dealing with memory. What type of operation? 10. 10 என்ன சொல்லியிருந்தோம்? ரீட் ஆபரேஷன். ஸோ மெமரியில இருந்து ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்ட். போன இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆப்கோட் ஃபெச் அண்ட் மெமரி ரீட்? ரெண்டுமே மெமரியில இருந்து தான் ரீட் பண்ணுது. கரெக்டா? பட் இது மெமரி ரீட்னு சொல்றோம், அது ஆப்கோட் ஃபெச்னு சொல்றோம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டூ ஆபரேஷன். இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? when it is fetching a code byte, அது எடுக்கக்கூடியது ஆப்கோடா இருந்தா எங்க போகும்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டருக்கு போகும். கரெக்டா? அது ப்ரோக்ராம். கரெக்டா? when it is dealing with memory read, it is data. கோடை எடுத்துட்டு வந்தா ஆப்கோட் ஃபெச்னு சொல்றோம், மெமரி ரீட் பண்ணா டேட்டான்னு சொல்றோம். கரெக்டா? do you differentiate this two operation? 3E எடுத்துட்டு வந்தா மீனிங் என்ன? it is opcode. அடுத்த மெமரியில டேட்டா எடுத்துட்டு வந்தா மீனிங் என்ன? மெமரி ரீட். கரெக்ட்? Correct or not? We have to differentiate fetching the code from the memory and getting a data from the memory. அதனால தான் output fetch, memory read னு ரெண்டு டிஃபரெண்டா வச்சிருக்கோம். Fine. Then memory write அப்படின்னா மீனிங் என்ன? How the signal status must be? 0 0 1. Clear? 0 1 means write operation. So write bar signal will be generated by the CPU. Fine. So using this three signals, you can understand what type of operation your microprocessor is doing. இதுல ஏதோ ஒரு ஆபரேஷனை மட்டும் தான் என்னோட ப்ராசஸர் ஒரு டைம்ல பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். Are you able to aware of it? மெமரில இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணுதா, இல்ல மெமரியில ரைட் பண்ணுதா, இல்ல ஆப்கோட் ஃபெச் பண்ணுதா? கரெக்ட்? இல்ல எதுவுமே பண்ணாம சும்மா இருக்கா, ஹால்ட் ஸ்டேட்ல இருக்குதா? Everything you can know it. Everything you can know it with the help of this status signal. Okay, fine. IO read அப்படின்னா மீனிங் என்ன? It is communicating with input output device. So for status signal IO/m bar is 1. Okay, as it is read operation 1 0, S1 1, S0 0. Fine. Read signal generate ஆகும். IO read. IO write means it is communicating with input output device. So 0 1 is write operation. So IO write operation. Correct? So IO read na meaning என்ன? ஒரு input device ல இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். Fine. IO write na meaning என்ன? It is writing some data to the output device. That is the meaning for that. Okay, fine. இதுல interrupt acknowledge இது கொஞ்சம் நமக்கு புதுசா இருக்கும். Fine. Generally opcode யார் கொடுப்பா? எங்க இருந்து வரும்? Generally where the opcode comes from? Memory or input output device? Memory. Very good. Memory. Fine. ஜெனரலா ப்ரோக்ராம் எங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம்? மெமரியில தான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அங்க இருந்து தான் எனக்கு என்ன வரணும்? ஆப்கோட் வரணும். ஓகே, பட் டியூரிங் இன்டரப்ட் அக்னாலேஜ் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் ஒரு பாயிண்ட் இங்க நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லிடுறேன். இந்த கேஸ் ஆஃப் இன்டரப்ட் அக்னாலேஜ் when a particular device want to perform some operation that has to be done by the CPU. Say for example, நான் மவுஸ்ல ஏதோ ஒரு இதை கிளிக் பண்றேன், ரைட் கிளிக் ஆர் லெஃப்ட் கிளிக் ஐ எம் டூயிங். ஃபைன். ஸோ இதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ இட் வில் இன்டரப்ட் த CPU to do an operation. Correct? Fine. Now the point is யாரு ரெக்வெஸ்ட் பண்றா? இந்த ஆபரேஷன் பண்ணணும் யாரு ரெக்வெஸ்ட் பண்றா? இந்த வேலையை பண்ணணும் அப்படின்னு யார் ரெக்வெஸ்ட் பண்றா? IO டிவைஸ். வெரி குட். என்னோட டிவைஸ் எக்ஸ்டர்னலி கனெக்ட் பண்ணிருக்க டிவைஸ் தான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுது. கீபோர்ட்ல ஒரு கீ நான் பிரஸ் பண்றேன் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஃப்ரம் த கீபோர்ட் இட் இஸ் கெட்டிங் எ சிக்னல் தட்
I am saying it as interrupt signal. Fine. நல்லா கவனிச்சு பார்த்துருக்கலாம். உங்க மானிட்டர் ஸ்கிரீன் வந்து ஸ்லீப் மோடுக்கு போயிருக்கு. நீங்க ஒரு கீபோர்ட்ல ஒரு கீ பிரஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? If you press a key in your PC, what will happen? Or else you take your mobile phone. Mobile phone la ரொம்ப நேரம் உங்க ஸ்கிரீனை நீங்க யூஸ் பண்ணாம இருந்தா, I mean mobile phone யூஸ் பண்ணாம இருந்தா என்ன ஆகும்? ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஆயிடும். கரெக்டா? Correct? When you are clicking the power on button once, the screen will get open. It will ask you to enter your password if you are keeping any password. இல்ல screen lock வச்சிருந்தீங்கன்னா screen lock disable பண்ணணும். கரெக்டா? எடுத்து விடணும். Correct? That means the screen will wake up. Fine. How it is happening? It is doing some work continuously. Whenever this input is going, that we call it as interrupt. கரெக்டா? அப்ப இந்த வேலையை செய்யணும்ன்றது யார் சொல்றா? என்னோட ரெக்வெஸ்டிங் டிவைஸ். கரெக்டா? அப்ப அதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் மெமரியில எங்க இருக்குன்னு யாரு சொல்லணும்? The device has to tell. Clear? So interrupt acknowledge அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, you will be having some fixed instructions. Okay, so during the interrupt acknowledge, the code byte must come from the input output device. Input output device la predefined நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? ஒரு சில code store பண்ணி வச்சிருப்போம். கரெக்ட்டா? During interrupt acknowledge, the device has to send the code. Instruction யார் சென்ட் பண்ணுவா? Device சென்ட் பண்ணும். இந்த வேலை பண்ணணும்னு சொன்னேன், அந்த வேலையை பண்றேன் நான் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு உண்டான கோட் யார் கொடுக்கணும்? The device has to give. Clear? That we call it as interrupt acknowledge. So it is a read signal. Okay, INTA bar. நல்லா கவனிக்கணும், INTA bar. It is used as a read signal to read the code from input output device. Okay, so the confusion ஆயிருந்துச்சுன்னா don't worry about it. Later point of time interrupt படிக்கிறப்ப புரியும். Okay, so INTA bar அப்படின்றது இன்னொரு சிக்னல். Okay, interrupt acknowledgement signal. Okay, it is not comes under control signal. Okay, even though we put a topic control signal, it is not a control signal. It is a interrupt signal. Okay, later point of the time we will discuss about it. Fine. Then halt அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? இது 00 S1 S0 ரெண்டுமே 00 இருந்துச்சுன்னா, இது ரெண்டும் 00 இருந்துச்சுன்னா, it is neither communicating with input output device nor communicating with memory device. எதுவுமே பண்ணாம ஐடிலா இருக்குன்னு அர்த்தம். That means halt state அப்படின்னு சொல்றோம். Fine. Then suppose இது 11 10 இருந்து இந்த particular pin Z state அப்படின்னா high impedance state. High impedance state means it's neither logic 0 nor logic 1. ரெண்டுமே இல்லாம ரெண்டும் கட்டானா இருக்கும். Clear? நல்லா கவனிக்கணும். Suppose if this two are 00, it will be in high impedance state. If this signal is in high impedance state, இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு வேலை தான் நடந்திருக்கு. Currently your processor is getting reset or currently it is holding all the operation. Program execution stop பண்றது வேற, hold அப்படின்றது வேற. சரிங்களா? So later point of the time இதெல்லாம் differentiate பண்ண நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும். Fine. Still we have to go with some more signals. After we have completed all the signals, you can understand everything. Okay, so don't worry about this part of the things. So இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா போறோம். Opcode fetch, memory read, memory write, IO read, IO write, interrupt acknowledge. இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருந்தா போறோம். Fine. Obviously you can know about halt, hold, reset பத்தி இப்போதைக்கு worry பண்ண வேண்டாம். Fine. நல்லா கவனிக்கணும். RD bar, WR bar ரெண்டுமே high impedance state போயிடுச்சுன்னா இந்த கேசஸ்ல என்ன மீனிங் சொல்றோம்? இந்த மூணு கேஸ்லயும் CPU எந்த வேலையும் பண்ணாது. Halt, hold, reset. Fine. During this three operation, this IO/M bar is neither 0 nor 1. That's all. Okay. Fine. So that's all about the status signal. So status signal பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில நம்ம இந்த சிக்னலை ஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியும். நல்லா கவனிங்க. IO/M bar, RD bar, write bar இந்த மூணு சிக்னலை வச்சு நான் என்ன பண்றேன்? Memory read signal, memory write signal, IO read signal, IO write signal we are generating. What it mean? With the help of the status signal and the control signal, I am generating some signal.
தனியா நம்ம ஜென்ரேட் பண்றோம். கரெக்டா? இது எதுக்கு நம்ம இப்படி பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டோட்டல் 64 கேபில 0000H to FFFFH இந்த அட்ரஸ் பேஸ்ல தான் என்னோட மெமரி டிவைஸும் இருக்க போது, ஐஓ டிவைஸும் இதில் தான் மேப் பண்ணியிருக்க போகும். கிளியர்? இந்த 64 கேபி அட்ரஸ்ல தான் எல்லாத்தையும் மேப் பண்ணியிருக்க போகும். அப்ப நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது மெமரி டிவைஸ் அப்படின்னா, whenever the CPU is doing memory related operation, memory write, memory reads signal must be generated. Whenever it is doing some operation with input output device, it has to generate IO read, IO write signal. Fine? So இப்போ மெமரி சிப்ல நான் என்ன பண்ணணும், இந்த சிக்னல்ஸை ரீட் ரைட்டுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பேன். இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் கூட கனெக்ட் பண்றப்ப இந்த சிக்னல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். ஆல் த 4 signals are used okay as a read write signal for both memory and IO. So இது ரெண்டும் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ்க்காக, இது ரெண்டும் மெமரிக்காக. ஃபைன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் LDA 8500 அப்படின்னா மீனிங் என்ன? It is getting a data from the memory to the CPU. கரெக்டா? அப்ப மெமரி ரீட் சிக்னல் ஜெனரேட் ஆகணும். பார்க்கலாமா எப்படின்னு? ஃபைன், வெயிட் a minute. So now I am assuming memory read operation. அப்பனா IO/MBAR என்ன இருக்கணும்? It must be 0. கரெக்டா? மெமரி ரீட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப ரீட் சிக்னல் என்ன இருக்கணும்? 0. ரைட் சிக்னல் என்ன இருக்கணும்? 1. Now you write the logic output here 0 0. அப்ப நீங்க என்ன வரும்? 1 1. அப்ப அவுட்புட் என்ன வந்துரும்? 0. கரெக்ட்? அடுத்த சிக்னல் எடுத்துக்கோங்க. என்ன வருது பாருங்க? 0. இங்க என்ன வருது? 1. அப்பனா இங்க என்ன ஆயிடுது? 0. சோ அவுட்புட்ல 1. சோ ரிமைனிங் கண்டிஷன் எல்லாமே 1 1 1 வந்துரும். அப்ப மீனிங் என்ன? மெமரியில ரீட் பின்ல இதை கனெக்ட் பண்ணி இருக்கணும். மெமரி ரீட் பார். சிமிலர்லி மெமரியில ரைட் பின்ல என்ன பண்ணுவோம்? மெமரி ரைட் பார். சிமிலர்லி இன்புட் டிவைஸ்ல IO read bar connect பண்றோம். அவுட்புட் டிவைஸ்ல IO write bar connect பண்றோம். So in this way we have to connect. Fine. So based upon the operation done by the CPU, this signal will get generated. Fine. So in the memory read bar, memory write bar, IO read bar, IO write bar la, we put a circuit and generating from the IO/MBAR, read bar and write bar. That's all. I hope everyone understand this. See, memory device இருக்கு, input output device இருக்கு. எது கூட அது கம்யூனிகேட் பண்ணுன்றதை எப்படி நம்ம சிக்னல் ஜெனரேட் பண்ண முடியும்? In this way only you can generate. Clear? Memory read operation அப்படின்னா நான் இப்ப சொன்ன கண்டிஷன். Memory write operation என்ன ஆகும்? Can you people type it in the chat? Memory write operation அப்படின்னா இந்த சிக்னல்லாம் என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்திருக்கும்? என்ன கண்டிஷன்ல இருந்திருக்கும்? Memory write operation. Kindly type it in the chat. What about the logic of IO/MBAR, read bar and write bar? 0 1 0. Correct? Memory write operation. Write operation na read bar என்ன இருக்கணும்? Write operation அப்படின்னு சொன்னா இது 1 இருக்கணும், இது 0 இருக்கணும். 0 1 0. Very good. 0 1 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன ஆகும்? இந்த சிக்னல் 0 ஆயிடும். செக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க. கைண்ட்லி டேக் a screenshot of this image. Later point of the time you will try it out. இந்த இமேஜ் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்கப்பா, எடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. See, totally it can perform 4 type of operation. Okay, for data, மெமரில இருந்து டேட்டா எடுத்தா memory read signal. மெமரில இருந்து from CPU to memory, if you are writing some data, memory write signal. Similarly, IO read, IO write. So totally we are generating 4 signals with the help of the control signal read bar, write bar and the status signal IO/MBAR. Fine. So இதெல்லாம் எதுக்கு சார் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்? ப்ரோக்ராம் மட்டும் எழுதணும்னா ஓகே, பட் நான் ஒரு சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணணும்னா this kind of hardware configuration you have to do. Simply ப்ராசரை கொண்டு போய் இன்புட் டிவைஸ் LED கூடயோ சுவிட்ச் கூடயோ டைரக்டா நம்ம சேர்த்துற முடியாது. You should have some arrangement like this. Fine. So this is the way to generate the memory read, memory write, IO read and IO write signal. Okay. With this we will stop. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. I hope இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Clock signal ஓட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். Already I have told you. Okay. So clock pulse is the heartbeat of microprocessor. இத பேஸ் பண்ணி தான் speed of operation of a processor is going to be there. Okay. It is used to control and synchronize all the operation of process. Fine. So clock input எப்படி கொடுக்கிறதுன்றது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு.
fine. Clock out அப்படின்னு ஒரு சிக்னல் இருக்கு கரெக்டா. So it is an output signal from 8085 microprocessor used for synchronizing external device. So external நான் ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா if it needs some clock input, அதுவும் ஒரு clock based device-ஆ இருந்துச்சுன்னா the clock input must be given from this clock out. Okay, now there is a question for you. I will type it in the chat. Crystal frequency. Okay, crystal frequency equal to 4 megahertz னு assume பண்ணிக்கலாம். 4 megahertz வேணா 10 megahertz னு assume பண்ணிக்கலாம். So crystal frequency is 10 megahertz. Okay, crystal frequency is 10 megahertz. Can you people type it in the chat? What about the clock out frequency? What about the clock out frequency? I think Anthony Surya Sivakumar typed 5 megahertz in the first classroom. What about in the second classroom? Clock out signal frequency enna irukanum? Definitely 5 megahertz, because clock out signal is nothing but the operating frequency of your processor. உங்க processor என்ன ஸ்பீட்ல ஆபரேட் ஆகுதோ அந்த frequency தான் உங்களுக்கு வெளியில வரும் clock out-ஆ. கிளியர்? இதுல நல்லா ஒரு விஷயத்தை நீங்க கவனிக்கலாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சைக்கிள் இங்க ஒரு சைக்கிள் முடியிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது, ஒரு லோ பீரியட் வந்திருக்கு கரெக்டா. அடுத்த சைக்கிள் முடியிறப்ப ஒரு ஹை பீரியட் வந்திருக்கு. ஸோ we are generating low high signal, okay, like this. Fine. இந்த பர்டிகுலர் சிக்னலை ஜெனரேட் பண்றதுக்கு எந்த ஃபிளிப் ஃப்ளாப்பை நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? Can you people type it in the chat? ஒரு கிளாக் பல்ஸ்ல ஹை, இன்னொரு கிளாக் பல்ஸ்ல லோ, இந்த மாதிரி ஜெனரேட் ஆகும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? What you will do? Which flip flop you will use? During one clock input, high, ஹைல இருந்தா லோ, லோல இருந்தா ஹை. இந்த ஆபரேஷன் பேர் என்னன்னு படிச்சிருக்கோம்? டிஜிட்டல்ல படிச்சிருக்கோம். Yes, very good, Anthony Surya. It is toggle operation. So அப்ப என்ன flip flop யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? Yes, very good, Danya, Anthony Surya, very good. T flip flop. Okay, so இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இங்க மட்டும் ஒரே ஒரு டயக்ராம் மட்டும் நான் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன். With that we will stop. You consider you will be having T flip flop. So T flip flop we will be having only one input T. Correct? So இந்த T input நான் என்ன பண்ணிடுறேன்? 1 அப்படின்னு வச்சிடுறேன். கரெக்ட்டுங்களா? Here I will be going to give 6 megahertz. 6 megahertz input நான் கொடுக்கிறேன். Clock input. 6 megahertz clock input. Here I am getting the output Q. Fine. இங்க என்ன அவுட்புட் வரும் சொல்ல முடியுமா? என்ன frequency வர முடியும் சொல்ல முடியுமா? Can you people imagine and tell? 6 megahertz அப்படின்னு சொன்னா மீனிங் என்ன? ஒரு பல்ஸ் வந்த உடனே எனக்கு என்ன ஆகும்? அவுட்புட்ல என்ன ஆகும்? எனக்கு t equal to 1 அவுட்புட் என்ன ஆகும்? கடைசி ஐ மீன் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் 1 இருந்தா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன வரும்? 0. அடுத்து 1 0 1 0 1. For every one clock input, the state will get toggled from 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1, 1 to 0, like that. So what about the frequency you will be getting at Q? இது 6 மெகாஹெர்ட்ஸ்னா என்னோட ஜெனரேட்டட் சிக்னல் எவ்வளவு இருக்கும்? 3 megahertz. That's it. Very good. So T flip flop, it is used to split the clock. Clock divider T flip flop use பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Fine. So that's all about today's session. I will stop here. I will stop the recording now.